Now with you Ishtar Primary Private School. Today we have a new lesson in English for 5th class. Yes, be with me. We have English for Iraq. Now with you Miss Zahra. Now we have Unit 3, Lesson 3. Unit 3, Lesson 3. Open your books with me on Unit 3, Lesson 3. Now we go to take something new of a grammar. Okay, it's very important. Pay attention and be with us. Adverb of frequency. Adverb of frequency. ظروف التكرار. ظروف التكرار. Adverb of frequency. What does that mean? ظروف التكرار. Something we do every day or not every day, 2 days or 3 twice day. يعني أشياء أسويها يومية. أكو أشياء أسويها يومية، أكو أشياء أسويها مثلا كل يومين، أكو أشياء أسويها كل 3 أيام، أكو أشياء أسويها كل أسبوع. أوكي، أكو أشياء never. أوكي، يعني ما أسويها. تمام. Now we go to the first one. It's always. دائما. Always. دائما. Something we do 100%. يعني شيء سوي 100%، يعني يوميا سوي. Just like food, eat, wash, read. Okay. Often something we do 75%. غالبا يعني شيء سوي 75%. اوكي، يعني مرتين بالاسبوع احنا نقول، او 3 مرات in the week. Sometimes something we do 50%. 50%. it means احيانا، يعني الشيء سوي مرة واحدة بالاسبوع. Never it's 0%. يعني شيء ابد ما تسويه، يعني قاطعة من حياتك. اوكي. Always دائما، often غالبا، sometimes احيانا، never ابدا. اوكي. Now we go to explain it. تأتي ظروف التكرار بعد الفاعل مباشرة. اوكي، قبل الفعل الرئيسي، يعني I always, I often, I sometimes, I never. بعد الفاعل، لأن الجملة تتكون من الفاعل والفعل والتكملة، فاحنا راح نخلي ظروف التكرار بعد الفاعل مباشرة. تأتي ظروف التكرار بعد الفاعل مباشرة، يعني قبل الفعل الرئيسي. Number 1. إذا كان الفاعل شنو؟ I, they, we, you. إذا كان الفاعل I, they, we, you، يكون الفعل بعدها مجرد. يعني الفعل بعد ظروف التكرار يكون مجرد. وين ينباع لازم؟ على الفعل، على الفاعل. شنو هو الفاعل لازم؟ I, they, we, you. إذا كان الفاعل repeat after me. إذا كان الفاعل I, they, we, you، يكون الفعل بعدها مجرد. أوكي، نعيد. I will repeat. تأتي ظروف التكرار بعد الفاعل، بعد الفاعل مباشرة. يعني شنو؟ what does that mean؟ قبل الفعل الرئيسي، before the main verb. Number 1. إذا كان الفاعل I, they, we, you. repeat after me. I, they, we, you، يكون الفعل بعدها مجرد. أوكي. 2. إذا كان الفاعل he, she, it، يكون الفعل بأس الشخص الثالث. أوكي، repeat after me. Number 2. إذا كان الفاعل she, he, it، يكون الفعل بأس الشخص الثالث. إذا كان الفاعل he, she, it، يكون الفعل بأس الشخص الثالث. repeat after me. إذا كان الفاعل he, she, it، يكون الفعل بأس الشخص الثالث. يعني شنو الشخص الثالث؟ يعني plays, goes. أوكي. reads, writes. ظروف التكرار always دائما، often غالبا، sometimes
أحيانا never أبدا. okay. تأتي ظروف التكرار بعد الفاعل مباشرة before the main verb يعني قبل الفعل الرئيسي. هناك حالتين لظروف التكرار. إذا كان الفاعل I, they, we, you يكون الفعل بعدها مجرد يعني شنو؟ base خالي من أي إضافة. إذا كان الفاعل he, she, it يكون الفعل بأس الشخص الثالث. Now we complete it. أما الظرف every يأتي في نهاية الجملة. أوكي يعني عندنا ظرف every يجي بنهاية الجملة إضافة إلى ظروف التكرار. every همينا كل. أوكي يعني عندنا ظرف تكرار always, often, sometimes, never. الظرف every ما يجي ورا الفاعل أو بعد الفاعل، لا، وإنما يأتي في نهاية الجملة. I never go swimming. لاحظوا إنه I و never و go. I الفاعل، never ظروف التكرار، go الفعل الرئيسي. أوكي swimming ترتيب الجملة هكذا. I never go swimming. Look at the verb go. باع الفعل go فعل مجرد خالي من أي إضافة. فعل مجرد خالي من أي إضافة. Why? Because the subject it's شنو plural لأن الفاعل جمع. بالفاعل جمع من يكون عندنا الفاعل جمع راح تكون عندنا الجو فعل مجرد. إذا كان الفاعل I, they, we, you أوكي يكون الفعل اللي بعد ظروف التكرار فعل مجرد. I always get up at 7 o'clock. I always أنا دائما أنهض الساعة 7. أوكي I always دائما. get up لاحظوا الفعل ينهض إنه فعل مجرد. Why? Because the subject is I لأن الفاعل I. إذا كان الفاعل I, they, we, you يكون الفعل مجرد. He sometimes plays tennis. هو أحيانا ما يلعب التنس. He sometimes تأتي بعد الفاعل مباشرة وقبل الفعل الرئيسي. He لاحظوا الفعل الرئيسي هنا plays. He have as third person singular as الشخص الثالث. Why? Because the verb is singular لأن الفاعل مفرد. إذا كان الفاعل he, she و it يكون الفعل بعد ظروف التكرار شبيه as الشخص الثالث. إذا كان الفاعل he و she و it يكون الفعل في بعد ظروف التكرار شبيه as الشخص الثالث. We play football every day. لاحظ الظرف every يأتي في نهاية الجملة. We play football every day. الظرف every يأتي في نهاية الجملة. فهسه احنا نرجع نعيد. Okay we repeat. الظرف every يأتي في نهاية الجملة. أما ظروف التكرار تأتي بعد الفاعل وقبل الفعل الرئيسي. تأتي بعد الفاعل وقبل الفعل الرئيسي. أما الظرف every فيأتي في نهاية الجملة. Now we go to how often. يعني احنا مو أخذنا ظروف التكرار. How we ask and answer by ظروف التكرار يعني كيف نسأل ونجاوب بواسطة ظروف التكرار. كم مرة هي أداة استفهام تسأل عن عدد مرات الشيء. يعني من أريد أسأل أنت كم مرة تقرأ باليوم، أو how كم مرة تأكل باليوم، أو كم مرة تذهب للتسوق. ما راح أقول له what ولا where ولا وين، لا. I will ask him by how often. I will ask him by how often. How often do you go to shopping? How often do you go to what?
How often do you go to what? To play football. Okay. وتكون الإجابة بطريقتين. يعني when I ask about how often I will have two answers. عندي إجابتين. Number 1. أولا يجب أن نعرف عدد مرات ليس رقما دائما. أوكي. يعني من أقول له okay when I ask you how often do you go to museum, you don't answer me 3 days أو 3 times. أوكي. no. وإنما راح نسأل كتابة. أوكي. كتابة وليس رقما. once. أوكي. مرة واحدة. twice. مرتين. 3 times. 3 مرات. 4 times. 4 مرات. Okay. Now we put here S. 4 times. 3 times. 4 times. أولا يجب أن نعرف عدد مرات الشيء ليس رقما دائما، يعني مو رقم. once a year, once a week, once a month. مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة في الشهر. twice. twice a year, twice a week, twice a month. 3 times a year, 3 times a week, 3 times a month. 4 times a year, 4 times a week, 4 times a month. Okay. When I ask you about how often, you should answer me just like this. تجاوبني مثل ما مكتوب قدامك. Okay. In front of you, just like the right in front of you. مثل ما مكتوب قدامك. How often do you go to museum? كم مرة تذهب إلى المتحف؟ museum متحف. I go once a year. أنا أذهب مرة واحدة بالسنة. مو أجاوبه I go one a year يعني وحدة سنة. no. بيكون جوابي وحدة سنة وواحدة سنة. okay. once مرة واحدة. months مرة واحدة. how often do you go to museum? I go twice a year. okay. مرتين بالسنة. I go 3 times a year. I go 4 times a year. okay. I ask just like this. I will repeat. How often? It means كم مرة. أداة استفهام تسأل عن عدد مرات الشيء. When I want to ask about something, okay, something you do, okay, your answers it mean two way. okay. هتكون إجابتك بطريقتين. number 1 يجب أن نعرف عدد مرات يكون ليس رقما. okay. مو رقم وإنما تكون كتابة. once, twice, 3 times, 4 times. a year, a week, a month. year سنة, week أسبوع, month شهر. how I ask about how often? How often do you go to museum? I go once a year. مرة واحدة بالأسبوع بالسنة. sorry. الطريقة الثانية completed. الطريقة الثانية نستخدم ظروف التكرار. يعني we take two ways. طريقتان. الطريقة الأولى الإجابة برقما وليس كتابة وليس رقما. once, twice, 3 times, 4 times. okay. now we use ظروف التكرار. adverb of frequency. never, always, often, sometimes, often. how often do you get up at 7 o'clock? يعني كم مرة تنهض الساعة 7. I always get up at 7 o'clock. أنا دائما أنهض الساعة 7. أو I often get up at 7 o'clock. or I sometimes get up at 7 o'clock. أو I never get up at 7 o'clock. okay. your answers it do just like this. okay. تكون مثل ما موجود قدامكم.
تكون الإجابة how often بطريقتين. الطريقة الأولى نستخدم الأرقام كتابة وليس رقما، والطريقة الثانية نستخدم ظروف التكرار. الطريقة الأولى نستخدم أرقام كتابة وليس رقما، أما الطريقة الثانية نستخدم ظروف التكرار. Now we go to open your books please with me and go to Unit 3 Lesson 3 page 42. Unit 3 Lesson 3 page 42. Listen and read. Okay? Track 45. Unit 3 Lesson 3. Listen and read. I like swimming and tennis. I often go swimming on Saturday at the sports club. I sometimes play tennis with my friends. I don't like swimming. I never go swimming. I like football best. I always play football at the weekend. Yes, please, I will repeat after me. Listen and read. How often do you? I like swimming and tennis. I often go swimming on Saturday at the sport club. I sometimes play tennis with my friends. I don't like swimming. I never go swimming. I like football best. I always play football at the weekend. Okay? Look here, we use the adverb of frequency. لاحظوا هنا استخدام الظروف التكرار often, sometimes. Okay? We are never and here always. Now listen to this one. Listen and Track point 46. and say. Unit 3 Lesson 3. Listen, point and say. How often do you? Always, often, sometimes, never. Yes. Listen, point and say. Listen, point and say. How often do you? This is the diagram of adverb of frequency. هذا مخطط لظروف التكرار. Always something we do 100%. Often something we do 75%. Sometimes something we do 50%. And never something we don't do it 0%. Okay? Now we go to listen to Jane talking about herself. Now write about yourself. Now we ask Jane and she answers us about herself. Then I will ask you, you should answer. Okay? This one about yourself. عن نفسك. هنا حنتكلم عن جين. نفس أسئلة جين راح نسألك إياها وراح تجاوب عن نفسك بواسطة ظروف التكرار اللي هي adverb of frequency. راح تجاوبني بواسطة adverb of frequency. Please listen to Jane and answer just like her. Track 47. Unit 3 Lesson 3. Listen to Jenna talking about herself. How often do you get up at 7 o'clock? I always get up at 7 o'clock. How often do you clean your teeth after breakfast? I always clean my teeth after breakfast. How often do you play with your friends on Friday? I sometimes play with them, but sometimes I go to the sports club. How often do you watch TV before school?
I never watch TV before school. How often do you go shopping with your family? I often go shopping with my family on Saturday. How often do you eat ice cream in bed? I never eat ice cream in bed. Yes. Please do this, Jane, and do this for yourself. يعني okay, right here Jen, okay, Jenna, we write here about Jenna. You should write here about yourself, okay? How often do you get up at 7 o'clock? كم مرة تنهض الساعة 7؟ How often do you clean your teeth after breakfast? كم مرة تغسل أسنانك أو تفرج أسنانك بعد الفطور؟ How often do you play with your friends on Friday? كم مرة تلعب مع أصدقائك في الجمعة؟ How often do you watch TV before school? How often do you go shopping with your family? How often do you eat ice cream in the bed? Okay, you should answer here and put your answers here by adverb of frequency. خلون الإجابة هنا بواسطة ظروف التكرار. Yes, now read sentences and choose how often. Okay, how often do you okay وراح نجاوب هنا. She doesn't like chocolate, so she doesn't eat it. Okay, she never eat chocolate. Our teacher give us homework every day. Look, we have every day something we do 100%. شي سوي يومية. The teacher always give them homework. The teacher sometimes give them homework. The teacher never gives them homework. Okay, which one? Yes, good. The teacher always give them homework. They have eggs for breakfast every week. Every week. كل أسبوع. Something we do 75-100%. Okay? What we choose? They always, they often, they never have eggs for breakfast. We should, yes, we often. I only play tennis in the summer. Only something we do 50%. 50% والخمسين باقية ما نسوي. What we choose? He always, he sometimes, he never. Absolutely, we choose sometimes. Look at the table on page 42. Talk about yourself. I always get up at 7 o'clock. I sometimes watch TV before I go to school. Yes. Thank you for listening. I hope you understand the lesson because this is lesson. It's very important. Please do your homework and send it for me. Thank you and see you next lecture. Goodbye, my student.